Now, these are the contents of today's session. First of all, we are going to discuss about the grouting. Then after methods of grouting, Leugen test, what is geniting, and at the end, we are going to discuss about the shotcrete. So, can anyone explain what do you mean by the word grouting first? કદાચ કોઈ કે ક્યારેક એના વિશે વાંચેલું હોય. What do you mean by the word grouting? Or have you ever seen grouting? તમે ક્યારે પણ grouting જોયેલું છે ખરું? Fill up the cracks. Okay. Is there any other answers from your side? સર ગ્રાઉટિંગ એટલે હાયર વેલોસિટી એ કોન્ક્રીટ ને પ્લેસ કરવાનો પાઇપ ના થ્રુ. ઓકે, ગ્રાઉટિંગ એટલે હાયર વેલોસિટી સાથે ક્રેક ને ફિલ કરવાનું. Okay, that I'm considering it as a grouting. Thank you. Now let me explain in a simple terminology. In a very simple terminology. Have you ever seen a tiling or a flooring? તમે ક્યારે તમારા ઘરની અંદર ફ્લોરિંગ કે ટાઇલ્સ થતા જોયેલું છે ખરું? Suppose this is your first tile. This is your second tile. This is your third tile. And this is your fourth tile. At present, I'm talking about the 2x2 vitrified tile. હું અત્યારે 2x2 ની જે વિટ્રિફાઈડ ટાઇલ્સ આવે છે એના વચ્ચેની વાત, એના માટેની અત્યારે ડિસ્કશન કરી રહ્યો છું. હવે at present, if you have ever tried to look over the elegance of tiles, તો અહીંયા આગળ વચ્ચે એક ગેપ રાખે છે. If you have ever marked that thing, at that location they are filling a gap. एक gap રાખે, and they are filling that with either with the silicone, either with a different colored cement. આવું જો ક્યારે કોઈ જોયેલું, અંદર તમને જરી જરી દેખાતી હોય, સિલિકોન મટીરિયલ દેખાતું હોય, કાઇન્ડ ઓફ ધેટ. આવું જો કોઈ ક્યારે મોલ્સમાં કે કોઈકના ઘરની અંદર જો કરાવેલું જોયેલું હોય તો. જો નથી, if we are not providing that thing, તો નોર્મલ તમારી જે ટાઇલ્સ હશે, it will be like this. આ રીતે હશે. બટ આખા રૂમનું ફ્લોરિંગ કમ્પ્લીટ થઈ જાય એ પછી જે કંઈ પણ કડિયો હોય, જે કંઈ પણ મિસ્ત્રી હોય, એ શું કરે છે? ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ છીએ ને વાટા પૂર્યા, વાટા ભરવાનું કામ. આવું કોઈ ક્યારે જોયેલું છે ખરું? ક્યારે વાટા ફિલ થતા જોઈએ? વ્હાઇટ સિમેન્ટથી નોર્મલી ફિલ કરતા હોય છે. ટેરેસ ઉપર હોય તો ટેરેસ ઉપર ફિલ કરે. તમારા ઘરનું ફ્લોરિંગ નવું બન્યું હોય તો ઘરના ફ્લોરિંગમાં ફિલ કરે. No, at that time, are we applying a pressure? એ ટાઈમે આપણે એની અંદર પ્રેશર અપ્લાય કરીએ છીએ ખરી? Actually, we are applying the pressure, but not that much heavy amount. એટલું બધું પ્રેશર અપ્લાય નથી કરતા, બટ તમે જોયો છે તો પતરાથી એને ઘસે છે, પતરાથી એને દબાવે છે. But that is definitely a generation of a little bit amount of pressure. તો એનો જે કંઈ પણ ગેપ છે એ ગેપને આપણે અલ્ટિમેટલી ફિલ કરીએ છીએ. Sometimes with its own volume, it means with its own self weight, as well as sometimes with a pressure. That is a methodology, or that is a procedure of grouting. Ultimately, આ જે મેં તમને શો કર્યું છે એક જાતનું ગ્રાઉટિંગ જ છે. અલ્ટિમેટલી આ વસ્તુ મેં તમને જે કંઈ પણ શો કર્યું એ એક જાતનું ગ્રાઉટિંગ જ છે. હવે now where we are applying this kind of process into the actual scenario, it means over the dam side as well as over the canal side. જ્યારે પણ just give me a second, basic grouting શું છે એટલો ખ્યાલ આવી ગયો ને? Suppose this is your dam body. આપણી એક dam body છે. Now over that location there is a generation of piping. આ જગ્યા ઉપર એક પાઇપિંગ જનરેટ થયું છે. Now can I consider it as a crack? હું આને ક્રેક કહી શકું ખરા? Or is it a piping itself? એને ખાલી એને પાઇપિંગ જ કહેવાય. So we cannot consider it as a cracking. આનું આપણે હું આને cracking નથી કહી શકતો. તો ઘણા બધા માઇન્ડસેટની અંદર એવું છે કે grouting is required only for cracking. Grouting is not only required for cracking. હવે થોડુંક વધારે ડિટેલમાં ડિસ્કશન કરીએ what exactly the grouting means. Let's understand into a detail.
First of all, we are going to consider about in a dam foundation. જે જગ્યા પર આપણું major point of view છે, I'm not considering about the roads, I'm not considering about the buildings, I'm considering about the dam foundation. જે જ્યાં આગળ એનો maximum use થાય છે. તો એની અંદર ત્રણ મેઇન ટાઈપના ગ્રાઉટિંગ આપણે જોઈશું. ફર્સ્ટ વન that is a curtain grouting, second one which is a consolidation grouting, and the third one in a dam line. It was earth dam grouting. So curtain grouting, blanket grouting actually. Second one is a blanket grouting. Consider it as a blanket grouting. And the third one, which is stitch grouting. And in abutment as well as in drainage gallery of spillway. આટલા locations ઉપર આપણે grouting નો use કરીશું. So grouting is widely used in civil projects for the purpose of foundation improvement. Majority grouting no use foundation improvement માટે હોય. Majority cases ની અંદર. There are many applications for foundation grouting such as water control, strengthening the foundation, or seepage reduction. So these all are the benefits of grouting. We can say that. These all are the benefits of grouting. We can say that about the water control, for the strengthening of foundation, as well as for the seepage reduction. So અહીંયા આગળ હું જ્યારે ડેમ બોડીની વાત કરું છું, at that time we are focusing on these two words, seepage reduction as well as strengthening the foundation. આ બે વર્ડ ઉપર મારું ફોકસ વધારે છે. The type of grout and equipment used to inject the grout for each application and foundation conditions vary sustainably. હવે જે મેં તમને એક વાત કરી ટાઇલ્સના વાટા ભરવા માટેની વાત, તો અલ્ટિમેટલી શું કર્યું, એક સ્પેસ હતી એની અંદર મેં પ્રેશર એપ્લાય કર્યું અને પ્રેશરના લીધે થઈને એ મટીરિયલ એ ગેપની અંદર ફિલ થયું. સો વી હેવ ઇન્જેક્ટ અ મટીરિયલ. So whenever we are injecting a material, that thing is considered as a grouting process. So injecting a material with pressure or without pressure on the surface is considered as a grouting. એ વસ્તુને આપણે ગ્રાઉટિંગ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ જે જગ્યા ઉપર વધારે કન્ફ્યુઝ છે સ્ટુડન્ટ્સ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ, ફોર એક્ઝામ્પલ this is a wall. For example, this is a wall. And if by pressure I am applying a mortar or I am applying a concrete here, can I consider it as a grouting? તો આને ગ્રાઉટિંગ કહી શકું ખરા? We cannot see it as a grouting. It is a different technology that we will understand after a few minutes. Very good. But we cannot consider it as a grouting. But if this is a wall, or this is the abutment, or this is a foundation of certain abutment, and over that location, say there is a gap generated, and in that gap we are filling a concrete, can I consider it as a grouting now? એક abutment છે એની અંદર વચ્ચે ગેપ છે, એ ગેપને મેં કોન્ક્રીટથી ફિલ કર્યું છે, એને હું ગ્રાઉટિંગ કહી શકું ખરા? Yes, we can consider it as a grouting. Okay, now next thing, the design standard only discusses the foundation grouting of rock formations beneath embankment dams using cement based grout. તો મેજોરિટી આપણે જ્યારે પણ ફાઉન્ડેશનના રિલેટેડ ગ્રાઉટિંગ કરીએ છીએ તો ડિઝાઇન સ્ટાન્ડર્ડ આપણને એવું કહે છે that always go for the cement grout. We can go with the bituminous grout as well as we can go with the epoxy grouting as well as it means કોઈ chemical through પણ grouting કરી શકીએ. But whenever we are talking about the dam body, whenever we are talking about the dam body of a foundation, we are always dealing with the cement based grout. That is the design standard for the safety of a dam. Now, foundation grouting for embankment dam foundation improvement is a process of injecting cementitious slurry. Look over the word. Process of injecting cementitious slurry under pressure into the underlying rock formation through specially drilled holes for the purpose of filling joints, fractures, fissures, bedding planes, cavities, or other openings.
Grouting is generally used to reduce erosive leakage, excessive uplift pressure, and high water losses through the foundation rock. So this all are the, we can say that these are the benefits. આ બધા જ એના બેનિફિટ્સ છે અને કઈ કઈ જગ્યા ઉપર આપણે ગ્રાઉટિંગ કરવું પડે એના માટેના આન્સર્સ છે. એના માટેના આન્સર્સ છે. આની અંદર એક વર્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, દેટ ઇઝ ફિશર્સ. કોઈએ ક્યારે જોયેલું છે ખરું? What do you mean by the word fissures? કદાચ કોઈએ ક્યારે નામ સાંભળ્યું હોય તો. Have you ever seen a crack? Crack ક્યારે જોયેલી છે? આઈ થિંક દરેક જણે ક્રેક જોયેલી છે. સો જે કંઈ પણ ક્રેક હોય છે ને એની કોઈ લેન્થ ફિક્સ નહીં. સપોઝ આ નાની ક્રેક છે, આ સપોઝ મોટી ક્રેક છે. હવે ક્રેકની અંદર થોડીક વિડ્થ વધે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આઈ એમ જસ્ટ ટેકિંગ અ ડિફરન્ટ પેન. લુક ઓવર ધેટ થિંગ. If there is a narrow opening of line of breakage made by cracking or splitting, especially on the rock or in the earth, એને કહેવાય ફિશર્સ. વી આર હિયર, સપોઝ કોઈ કોન્ક્રીટ બોડી છે એની અંદર કોઈ ક્રેક પડે છે તો એને હું ફિશર્સ નથી કહેતો. બટ ઇફ દેટ ઇઝ અ ડેવલપમેન્ટ ઓફ લોંગ, વર્ડ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, દેટ ઇઝ અ લોંગ ક્રેક હોવી જોઈએ. લોંગ એઝ વેલ એઝ અ નેરો ડેવલપમેન્ટ થાય છે ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ક્રેકિંગ in the rock as well as in the earth, that is considered as fissures. એ વસ્તુને આપણે ફિશર્સ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો આ વર્ડ્સ પણ તમે બોલી શકો છો. when there is a development of fissures, તો એ વખતે તમારો વેરી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન એવો જ આવશે, that what do you mean by the word fissures? સો આ ટાઈપના નવા નવા વર્ડ્સ જેટલા તમે વધારે શીખતા જશો એનો ધીરે 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 તમે યુઝ કરતા રહેશો. હવે એક સ્ટુડન્ટે મને ક્વેશ્ચન પૂછ્યો, આઈ થિંક ઇન ધ લાસ્ટ વીક, દેટ હાઉ ટુ કંટ્રોલ અ ઓવરટર્નિંગ. હાઉ ટુ કંટ્રોલ અ ઓવરટર્નિંગ ઇન અ ડેમ. ફોર એક્ઝામ્પલ, વેન અ ડેમ વિલ ઓવરટર્ન, ડેમ ક્યારે ઓવરટર્ન થાય? First of all, we are considering a sliding. Then after, we are considering an overturning. કોઈને ખ્યાલ છે ખરો ડેમ ક્યારે ઓવરટર્ન થાય? Very good, Mate. When there is a moment we are not able to resist a moment which is developed due to a force, કે જે ફોર્સના લીધે ડેવલપ થયેલી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, સે this is your body. This is your body. Say there is a horizontal thrust. There is a horizontal thrust. Now, due to an excessive horizontal thrust, the dam body will move in this direction only. એ આ ડિરેક્શનની અંદર જ આગળ વધશે. એ આ ડિરેક્શનની અંદર જ આગળ વધે છે. It means which force is imbalanced right now? Which force is imbalanced right now? That is sigma h. Sigma h એ વખતે imbalance છે. So to protect against a sliding, we are resisting by applying vertical force. મારે આ ડિરેક્શનનું, ઇટ મીન્સ કે રાઈટ હેન્ડ સાઈડના ડિરેક્શનનું હોરિઝોન્ટલ થ્રસ્ટને બેલેન્સમાં કરવા માટે આ ડિરેક્શનમાં થ્રસ્ટ નથી આપવાનું. ડેમને આપણે કંઈ 500 કે 1000 લોકોને જઈને સામેની બાજુ ધક્કો મારવા ના જવાય. એટ ધેટ ટાઈમ વી હેવ ટુ કંટ્રોલ ધી સિગ્મા વી. એકચ્યુઅલી વર્ટિકલ ફોર્સ મારે અપ્લાય કરવો પડે. સો when sigma v, or ratio of sigma v to the sigma h, ratio of sigma v to the sigma h is greater than 0, is greater than 1, we can say that a dam won't slide. A time dam sliding nahi thai. At that time dam won't slide. So here we are resisting two conditions of equilibrium, that is sigma h equals to 0 as well as sigma v equals to 0. Now the third equilibrium condition that we should consider, that is sigma m equals to 0. That is sigma m equals to 0. And when sigma m is not equals to 0, a dam will try to overturn.
એ વખતે ડેમ ગુલાટિયું ખાવાની શરૂઆત કરશે. So at that time we are resisting its movement about the hill as well as we are considering about the toe. તો એ વખતે પણ મારે એના વેઇટને વધારવું પડશે. જે વસ્તુ મારે સિગ્મા વી માટે કન્સિડર કરવું છે એ જ વસ્તુ મારે એઝ વેલ એઝ સિગ્મા એમ માટે પણ કન્સિડર કરવું પડશે. વોટ ડુ મીન બાય ધ વર્ડ મોમેન્ટ? મોમેન્ટ એટલે શું? વોટ ડુ મીન બાય ધ વર્ડ મોમેન્ટ? સપોઝ તમે આવો જ ક્વેશ્ચન સિમ્પલી પૂછે છે. So force into perpendicular distance. Very good. That is force into a perpendicular distance. The most important word that is a perpendicular distance. હવે હું સપોઝ આ લોકેશન ઉપરનો કે આ લોકેશન ઉપરની મોમેન્ટ કન્સિડર કરવી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ સે ધીસ ઇઝ A and say this is B and say this is B. Now if I want to resist anti-clockwise direction moment, મારે આ ડિરેક્શનની મોમેન્ટને રેઝિસ્ટ કરવી છે. I'm just changing the color of a pen. I want to resist મારે આ ડિરેક્શનની મોમેન્ટને રેઝિસ્ટ કરવી છે. It means we need to develop a moment in this direction. મારે આ ડિરેક્શનમાં કોઈક મોમેન્ટ જનરેટ કરવી પડશે. And if we are generating a moment with the same amount, we can resist a dam against overturning. તો આપણે ડેમને ઓવરટર્નિંગ સામે રેઝિસ્ટ કરી શકીએ છીએ. And to generate a moment, we need to apply a force. And to apply a force, we must have to increase its self-weight. મારે એનું સેલ્ફ-વેઇટ વધારવું પડશે. સેલ્ફ-વેઇટ વધારીશું એટલે એનો ફોર્સ ડેવલપ થયો. એના ડિસ્ટન્સ જોડે મલ્ટિપ્લિકેશન છે, there will be a development of a moment. Similarly, that is another failure what we are considering for the dam is uplift pressure. એ વખતે uplift pressure generate થાય છે. Now if I want to resist this uplift pressure, મારે આ ડિરેક્શનનો uplift pressure મારે રેઝિસ્ટ કરવું છે તો મારે શું કરવું પડશે? At that time what will be the remedy against an over? Self-weight increase. We need to improve self-weight. ડ્રેનેજ ગેલેરી ઓલરેડી હોય જ ડેમની અંદર. જો ના હોય તો આપણે લોકો એની અંદર ડ્રિલિંગ કરીને એની અંદર એક હોલ ડેવલપ ના કરી શકીએ. સો that are the formations which have already been developed. એ ઓલરેડી ડેવલપ થઈ ચૂકેલા છે. અપસ્ટ્રીમમાં કટ ઓફ પાઇલ પ્રોવાઈડ કરવી પડે. Very good. We can develop the piling. We can develop the piling as well as we can develop the cutoff walls. Ultimately, we need to decrease the incoming of water flow. કે જેનાથી સીપેજ ઓછું થાય એટલે પાણી નીચે ઓછું જાય એટલે uplift pressure ઓછું જનરેટ થાય. This is the first remedy. So for the piling, at that time we need to grouting. એ વખતે મારે grouting process ની જરૂર પડશે. So we are considering here in the terminology of uplift pressure as well as. So sulfate માટે ફાઉન્ડેશનની અંદર ગ્રાઉટિંગ કરીએ છીએ as well as piling generate કરીને એની અંદર ગ્રાઉટિંગ કરીએ છીએ. So these three techniques are that which generally we are applying on the foundation rock. So એટલા માટે ડેમની અંદર ગ્રાઉટિંગ વસ્તુ બહુ જ જરૂરી છે. This use generally applies to the design of new dams, but grouting can also be used as a remedial measure to help control seepage at existing dams. અત્યારના ટાઈમમાં જે કંઈ પણ નવા ડેમ કન્સ્ટ્રક્ટ થવાના હતા, હવે તમને લાગે છે ખરા કે ગુજરાતની અંદર કોઈ પણ મોટા ડેમ કન્સ્ટ્રક્ટ થશે? ફોરગેટ અબાઉટ ધી ગુજરાત. ઇન્ડિયાની અંદર મેજર ડેમ્સ કોઈ કન્સ્ટ્રક્ટ થવાના ચાન્સીસ છે ખરા હવે? There are least chances of generation of the new dams. So we have to consider always about the existing dams. We have to consider about the remedies of the existing dams. તો એટલા માટે એના ઉપર મારું ફોકસ વધારે છે. Let's understand about the grout mix. કઈ રીતે એનું મિક્સ કન્સિડર કરીએ છીએ? તો એના માટે કઈ કઈ વસ્તુ કન્સિડર as I said earlier કે અહીંયા આગળ અત્યારે આપણે સિમેન્ટ ગ્રાઉટ વિશેની જ વાત કરીશું. We are not talking about the different kinds of grout like chemical grouting, bituminous grouting, asphalt grouting, etc. We are not considering at present about that things. So I am considering only a cement grout at this time. So grout mixtures can contain supplemental cementitious materials like pozzolanic materials, clay, bentonite, water reducing additives,
stabilizers or gums, accelerators, extenders, and other additives. હવે બધાની ડિટેલમાં સમજીએ. Pozzolans are siliceous and aluminous materials which in themselves possess little or no cementitious value but will chemically react with calcium hydroxide in cement to form compounds possessing cementitious material. સો સિમેન્ટેશિયસ પ્રોપર્ટી એકચ્યુઅલી જોવા જોઈએ તો પોઝોલાનિક જે મટીરિયલ છે એ સિમેન્ટેશિયસ મટીરિયલ નથી. ઇટ ડઝન્ટ પ્રોવાઇડ ધ સ્ટ્રેન્થ એટ ધેટ ટાઈમ, બટ એની અંદર એલ્યુમિનિયસ કન્ટેન્ટ છે કે એ જ્યારે પાણી જોડે મિક્સ થાય છે એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ વિલ રિએક્ટ, એ કેમિકલી રિએક્ટ થાય છે અને સિમેન્ટની અંદરના કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ જોડે કેમિકલ પ્રોસેસ જનરેટ કરે છે એન્ડ વિચ વિલ જનરેટ ધ સિમેન્ટેશિયસ પ્રોપર્ટી અને એ સિમેન્ટેશિયસ પ્રોપર્ટી જનરેટ કરે છે. તો સપોઝ તમને કોઈક એવું પૂછે કે પોઝોલાના જે મટીરિયલ છે એ સિમેન્ટેશિયસ મટીરિયલ છે, તો ના, ઇટ ઇઝ નોટ અ સિમેન્ટેશિયસ મટીરિયલ એટ ઓલ. સેકન્ડ વન વિચ ઇઝ વાય વી આર કન્સિડરિંગ ધ બેન્ટોનાઇટ ક્લે. આની અંદર આપણે શું કામ બેન્ટોનાઇટ ક્લેનો યુઝ કરીશું? સો બેન્ટોનાઇટ ક્લેઝ આર અ પોપ્યુલર એડમિક્સચર ટુ સિમેન્ટ ગ્રાઉટ્સ. વાય? This is the reason behind it. The small particle size of clays aids fluidity by keeping the cement particles in suspension and preventing settlement and bleeding of the ground. યાદ કરો, આની પહેલા આપણે એક જગ્યા ઉપર બેન્ટોનાઇટનો પર્પસ જોયો હતો. એટ ધેટ ટાઈમ વોટ વોઝ ધ પર્પસ બિહાઇન્ડ ધ બેન્ટોનાઇટ ક્લે? યાદ કરો, we have discussed about the geosynthetics and all that things. What was the purpose at that time? We have to consider the geosynthetic clay liner, GCL. અને એની અંદર મેં બતાવ્યું કે જેવું પાણી નડશે એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ વિલ એક્સપાન્ડ, એ એક્સપાન્ડ થશે. So it was working as a water barrier structure. એ વોટરનું બેરિયર તરીકે કામ કરતું હતું. Very good, Janish. So that was the geosynthetic liner. At that time we have considered it for the water barrier. એ વખતે આપણે એને water barrier તરીકે consider કરી હતું. Now look over the purpose of bentonite slurry here, bentonite clay here. The small particle size of clays aids fluidity by keeping the cement particles in suspension and preventing settlement and bleeding of the grout. So અહીંયા આગળ એનો purpose waterproof structure માટેનો નથી. At that time, the purpose of bentonite clay is to make a cement grout in a fluid in nature. એ fluid nature મારે એના માટે થઈને આપણે અહીંયા આગળ bentonite clay નો use કરીએ છીએ. So at different location purposes are different, but the material is same. In addition of that, ખ્યાલ આવે કે ગ્રાઉટિંગની અંદર શું કામ આપણે પોઝોલાનિક મટીરિયલ એડ કરીએ છીએ અને શું કામ બેન્ટોનાઇટ મટીરિયલ એડ કરીએ છીએ? આ બંને માટેના મેં રીઝન તમને સમજાયા. હવે ત્રીજી વસ્તુ જોઈએ કે એની અંદર એક બીજી વસ્તુ યુઝ કરીશ, દેટ ઇઝ વોટર રિડ્યુસર્સ એન્ડ હાઈ રેન્જ વોટર રિડ્યુસર્સ. બે વર્ડ મેં લખ્યા છે, જુઓ. એક વર્ડ મેં લખ્યો છે ખાલી વોટર, WR, વોટર રિડ્યુસર્સ, અને બીજાની અંદર મેં લખ્યો છે હાઈ રેન્જ વોટર રિડ્યુસર્સ. બંને તમને સમજાવું શું છે. Now, just try to think about it. If a workability of cement grout will be high, suppose pani જેવું જ છે, will it remain? Will it be a beneficial for the development, or will it beneficial for the structures? જો grout પાણી જેવું હોય તો naturally, that's why we have to consider over here water cement ratio. અહીંયા આગળ આપણે water cement ratio બહુ જ consider કરવો પડશે. We have to focus constantly over that thing. તો અહીંયા આગળ હું પાણીને એડ ઓછું કરવું છે તો એના માટે મારે કંઈક પ્રિકોશન પ્રોવાઈડ કરવું પડશે, અધરવાઇઝ એની અંદર નહીં જાય. તો એની અંદર જશે અને પ્રોપરલી ફ્લુઇડિટી મળે એટલા માટે આપણે એને બેન્ટોનાઇટ એડ કર્યું એની અંદર. હવે બીજું એડ કરીએ કે શું કામ કઈ રીતે વોટરને ઘટાડી શકીએ છીએ to resist against the bleeding. એનું બ્લીડિંગ ના થાય એના માટે થઈને. So one of the most common practices now is to include a water reducing
admixtures એને કહેવાય છે WRA, water reducing admixtures or high range water reducing admixtures in the grout mix. These materials are also known as plasticizers or superplasticizers. The addition of WRA or HRWRA will usually allow for less water in the grout mix, but with the same penetrability and high strength than a comparison mix. હવે આપણે જોઈએ એનું actual mix કઈ રીતનું હોય છે. The type of mix consisted of 1:1 water cement ratio with 2% of bentonite by weight in relation to the cement and 2 liters of super plasticizers per 100 kilograms of cement. Per 100 kilograms of cement. This is the nominal grout mix. Generally જે grout mix આપણે ડિઝાઇન કરીએ છીએ આ રીતનું હોય છે. Else different at the different site is it will be the different અલગ અલગ સાઇટ ઉપર અલગ અલગ હોય છે. As well as the cement is a normal ordinary Portland cement or PPC. Cement કાં તો normal ordinary Portland cement હોય અથવા તો Portland pozzolana cement which means PPC હોય. એ સિવાય બીજા કોઈ સિમેન્ટનો અહીંયા આગળ યુઝ કરવામાં આવતો નથી. For backfilling, which was used with high grout takes were encountered, the grout mix consists of 1:2.5 to cement ratio of 1:1. જ્યારે backfilling જ કરવાનું છે અત્યારના ટાઈમમાં for the dam body is this one. આ વસ્તુ પર ફોકસ કરશે. સો ગ્રાઉટિંગ ની અંદર ત્રણ વસ્તુ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એક છે સિમેન્ટ કઈ ટાઈપનો હોવો જોઈએ, બીજી વસ્તુ કઈ ટાઈપના એડમિક્સચર્સ હોવા જોઈએ, અને ત્રીજી વસ્તુ બેન્ટોનાઇટ ક્લે શું કામ હોવી જોઈએ. એટલી વસ્તુ તમને આ ટોપિકમાંથી ખ્યાલ આવવી જોઈએ. Now let's understand about the types of grouting. First one, that is the curtain grouting. In this method consists of drilling holes into the foundation bedrock at some regular spacing. Harsh, you have raised your hand. Do you have any question? Yes, I will repeat it. I will repeat it after a few minutes. It થોડીક વારમાં repeat થશે. About backfilling વાળો point કહો છો ને તમે? Yes, I will do that thing. Don't worry. First one, that is the curtain type of grouting. In this method consists of drilling holes into the foundation bedrock at some regular spacing along a line or lines parallel to the dam axis and normal to the seepage flow direction. થોડીક વાર પછી મને તમને ખ્યાલ આવશે વધારે. Second one, that is a blanket grouting, but એની પહેલા હું તમને નાનકડી વિડિયો બતાડું છું. Just give me a minute. It is a video of 3 minutes. Kindly concentrate over that. After that, you will definitely understand what is the meaning of curtain grouting. It's the Nile's ancient riverbed. It contained hundreds of feet of silty sand and gravel, and the engineers couldn't anchor the dam on such soft ground. But clearing all this silt would have taken years, unless engineers could come up with another solution. Today, you can drive over the Aswan Dam, but it's difficult to tell what it actually looks like. Lake Nasser now covers most of the dam, which is really a 600-foot-high mountain of stone and sand. The peak, which you can see, is covered with concrete. And the base, which you cannot, is nearly a mile wide and is the key to the dam's stability. When engineers want to block an enormous river like the Nile, they generally build an embankment dam. It can be made of earth and stone or a combination and have a very wide base and sloping walls. The wide base, here at Aswan it stretches almost 3/4 of a mile, gives the dam stability against the river's thrust and weight. The sloping wall helps divert the water pressure away from the narrow top
down towards the meaty center. Now, water can seep through this. But hidden inside this mountain of sand and stone is the true barrier to the river's flow. A solid core of impervious clay. Builders generally want the dam, or at least the core, to rest on bedrock. Here, that bedrock is under 600 feet of silt and loose rock. Trying to excavate all that muck and debris for 3/4 of a mile would have taken forever and cost a fortune. So instead, the engineers decided to transform a slice of the riverbed with something called a grout curtain. The problem with a soft foundation is that water can actually flow through the riverbed, which could ultimately destroy the dam. So the workers drilled narrow holes lined with iron pipes deep into the sediment. Grout, a cement-like mixture, was then pumped into the holes as the pipes were pulled back out. This action forced the grout to spread into the soft riverbed. They repeated this process hundreds of times until a solid pedestal-like grout wall stretched 600 feet from the core to bedrock. Since the grout is waterproof, any water seeping under the dam is blocked from getting through. Look over this formation. Like grout wall. You can see that it just looks like a curtain. એક પડદા જેવું લાગશે નીચેની બાજુ. Stretched 600 feet from the core to bedrock. So I hope you all are clear about the curtain grouting. શું કામ curtain grouting ની જરૂરિયાત છે ખ્યાલ આવી ગઈ? Now let's move forward towards another type of grouting, that is blanket grouting or consolidation grouting. That is blanket grouting or consolidated grouting. It is often used to provide a firm foundation to reduce seepage within the near surface foundation bedrock, to reduce seepage from the embankment into the foundation, and to reduce the likelihood of internal erosion of the embankment materials into the foundation. So ultimately purpose of both is the same. Ultimately બંનેના purpose છે to reduce the seepage, but બંનેની procedure અલગ-અલગ છે. બંનેની જે procedure છે એ અલગ-અલગ છે. Now what do you mean by the word consolidation? Consolidation નો મતલબ શું છે? Is it compacted by using any external force, or is it compacted without using any external force? So we are not applying any external force here. We are always considering the static load. So we are in this case we are going to cover the things, that is the consolidation grouting. I will show you the video of as well as about the consolidation grouting. હું એનો પણ તમને વિડિયો બતાવું છું થોડીક વારમાં. It will clear your picture, but before that let's understand the third type, that is stitch grouting. That is stitch એટલે શું કહીએ આપણે ગુજરાતીની અંદર? ટાંકા લેવા. So I know J grouting, it will looks like the same. It is used to seal isolated pervious discontinuities exposed on the foundation surface or and as need basis within or near the impervious core footprint. તો આપણે એને સ્ટીચ કરવા માટે આ ટાઈપનું ગ્રાઉટિંગ યુઝ કરીશું. That will be a stitch grouting. I will show you the photograph of that. Now this is the curtain what we are developing, that will be the curtain grouting. This is the photograph of blanket grouting. You can see that here individually we are connecting the things. Individually. A connected nahi hoy ekbijane. That will be the blanket grouting. And last one, which is the stitch grouting. Look over the photograph. This is not actually a photograph of a dam body. A dam body no photograph nahi. What you can identify here? તમને અહીં આગળ શું દેખાઈ રહ્યું છે?
It means it doesn't relate to the concrete material. A concrete material no relation nathi koi chीज हिसाबे. So this is the wall. This is the vertical wall. So here, look over that thing. We are making the gaps like this. આ રીતે gaps develop કરીએ છીએ. And then after we are going to fill it. એના પછી આપણે બધી gapને fill કરી દઈશું. તો આ જે line develop કરી, that is a stitch grouting. આપણે કોઈ પણ વસ્તુને સાંધીએ છીએ જ્યારે ત્યારે આ રીતનું જોઈએ છે ને. Look over the matches ball. Now look over this thing. This is also a stitching. This is also a stitching. It may be a concrete pavement, it may be a slab. So here we will make a drill first, as well as in this direction, and then after we are going to fill it. And એના પછી આપણે એને fill કરીશું. Yes, it looks like a stapler. Sometimes this kind of drilling, sometimes this type of grouting is also known as staple grouting. ઘણી બધી વાર આ grouting ને staple grouting તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. I will show you actually 2 more videos now. Is the screen visible? Yes, sir. Okay, thank you, dear. It's a small video of 1 minute and 40 seconds. There is no voice. This is a concreting equipment. Now we are providing concreting. જેમ જેમ ફિલ થતું જશે એમાં સ્ટ્રેનર આપણે ઉપર લેતા જઈશું. Have you marked this thing? Look over the corner, look over the edge of a building. Building ની edge જોજો અત્યારે જે લેવલ ઉપર છે. After the filling, જેવું filling થશે જોજો. Have you noticed any change? Look over that stage. Look over that stage. This and this. So the same kind of treatment we are providing for the foundation of a dam. Dam ની અંદર પણ same type નું settlement થાય છે, તો એને પણ મારે ઉપર લેવો પડશે. So at that time we are providing such kinds of methods. I'm showing you another video. Yes, Bhageshri. In Sardar Sarovar Dam, we have provided such kinds of grouting, that is consolidated grouting. જે આપણે જોયું હમણાં video each. That was the consolidated grouting. Now I'm showing you another video. Except consolidated, except stitching, there is another few more types of groutings are there. એ સિવાય પણ બીજા grouting ના types છે that I'm showing you. Now just let me know whether voice is audible or not. ખાલી unmute કરીને મને કહેજો, as I'm not able to see your text message as present.
Is it audible? Okay, thank you. It is a video of 3.5 minutes. Just look over that thing. It will show you the different types of groutings. Now, kindly concentrate on this video, please. This is also important one. જ્યારે કોઈ બ્રિજ કેવું ફેલ થતું હોય અને જ્યારે એનો સ્લેબ એના એબેટમેન્ટ્સ ની અંદર કોઈ ફેલિયર થતું હોય એ ટાઈમે આ ટાઈપનું ગ્રાઉટિંગ કરે છે. અહીંયા આગળ જેનું બોટમ છે ત્યાંથી એક સિંગલ ગ્રાઉટ એટલે એક જ જગ્યા ઉપરથી સ્પ્રે થતો હોય, દેટ ઇઝ સિંગલ જેટ ગ્રાઉટ. Now this is a double fluid grout. It means કે liquid પણ આવશે જોડે જોડે પ્રેશર માટે એર પણ આવશે. We can consider air as well as liquid both as a fluid. એટલા માટે અહીંયા આગળ ડબલ ફ્લુઇડ ગ્રાઉટ કીધું છે આને. જરૂરી નથી કે ડબલ ફ્લુઇડમાં બંને લિક્વિડ જ હોય. Now over that location you can see that there are three different things. First one, that is a grout. Grout means it means there is a mix of cement, bentonite as well as super plasticizers. In addition of that, we are providing waters and airs. So a બંને water, air અને ત્રીજું grout. આ ત્રણે ત્રણ આવે છે એટલા માટે એને ટ્રિપલ જેટ.
મારે ગ્રાઉટિંગ કેટલું કરવું પડશે એના માટે પણ મારે જોવું પડશે that how much permeable is it. સો એના માટેનો જે ટેસ્ટ છે that is a permeability test. એના માટેનો જે ટેસ્ટ છે that is a permeability test. હવે યાદ કરો જ્યારે આપણે કેનાલના રિપેરિંગ એના વિશેની વાત કરી હતી at that time what was the permeability test. અને એ permeability ટેસ્ટનું નામ શું હતું? Shravan, you have raised your hand. Do you have any question or is it by mistake? Shravan. સર બેન્ટોનાઇટના લીધે કોઈ પ્રોબ્લેમ ના ક્રિએટ થાય પછીથી? No. There won't be any kind of problem. ઓકે સર, એટલે શ્રિંકેજ કે એવું ક્રેક એવું ક્રિએટ એના લીધે ના થઈ શકે? ના એના લીધે બીકોઝ એનું જે ક્વોન્ટમ છે it is just 2%. અને એને આપણે જ્યારે પાણી જોડે મિક્સ કરીએ છીએ એટ ધેટ ટાઈમ એનું જે વર્ક છે ટેમ્પરરી બેઝ ઉપર વર્ક છે. ઓકે સર. ઓકે. યસ હર્ષ. યાદ કરો કેનાલના ફેલિયર વખતે મેં એક સીપેજ મેઝરમેન્ટ માટેનો એક ટેસ્ટ કીધો હતો. વોટ વોઝ ધ નેમ ઓફ ધેટ ટેસ્ટ? That was a ponding method. Very good. જો જે લોકોને યાદ નથી એ લોકો વિચારો જો આપણે 2 કે 3 અઠવાડિયા પહેલા જ જોયું છે હજુ તમને યાદ નથી અત્યારે પણ તમને જો યાદ ના આવતું હોય સો ટ્રાય ટુ થિંક અબાઉટ ધેટ કે ઇન્ટરવ્યુમાં સિચ્યુએશન કેવી હશે. તમે વાંચેલું છે સમજેલું છે છતાં પણ જો અત્યારે યાદ ના આવતું હોય ઇટ મીન્સ ધેટ વધારે પડતું વાંચેલું આવડશે જ ઇન્ટરવ્યુમાં વાંચેલું જ બધું આવડશે એવું જરૂરી નથી. સો કીપ ધેટ થિંગ ઇન અ માઇન્ડ. જેટલું પણ વાંચો એને બધાને કન્ટિન્યુઅસ બેઝિસ ઉપર રિવાઇઝ કરતા રહો. અધરવાઇઝ ઇન્ટરવ્યુ વખતે વિધિન અ ફ્રેક્શન ઓફ સેકન્ડ યાદ આવશે જ એની કોઈ જ ગેરંટી નથી. સો પ્લીઝ રિવાઇઝ ઈચ એન્ડ એવરી કન્ટેન્ટ. એવું ના કરશો કે આપણે એક સાથે બધું વાંચ જ કરીએ અને છેલ્લે આપણને કશું ખબર જ ના હોય. એવું ના થાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. હવે અહીંયા આગળ જે પરમેબિલિટી ટેસ્ટ છે ધેટ ઇઝ ફોર ગ્રાઉટિંગ ઓનલી. એક ખાલી ગ્રાઉટિંગ ના જ માટે રિલેટેડ છે. So let's understand that thing. Now the permeability test. Water testing is necessary for evaluating seepage potential beneath the dam site and for determining how much grouting may be required. So this is the purpose of permeability test. Water testing for designing a grout program is often secondary to the main purpose of the water testing program. Now look over the second sentence very carefully. Water testing for designing a grout program is often secondary to the main purpose of water testing program, which is to determine permeabilities for seepage evaluation and control. Permeability can be calculated in Ligians feet per year, centimeters per second, or other units from the same basic field data. I will let you know about the Lugans. Lugans are commonly used in the grouting industry. However, because the Lugan test could represent permeability of the rock mass and or the influence of joints in the rock mass, reclamation typically reports permeability K values in feet per year and the volume of water losses for an interval of time. Now just tell me that what was the coefficient of permeability? Permeability no coefficient શું હતો? If anyone remembers. Very good. It was K. What was the unit for coefficient of permeability? Meter per second. Meter per second. So ultimately it is the velocity. Similarly, look over the Lugans value in feet per year, centimeters per second. So ultimately it is also velocity. Ultimately we are measuring the permeability test. Ultimately we are measuring the permeability value by using the Lugan test. So Lugan, it means it is a unit for the permeability itself. But grouting માટે જ્યારે આપણે વાત કરીએ at that time we are talking like Lugan unit. At that time we are not considering it as a permeability unit. એ વખતે આપણે એને Lugan unit તરીકે ઓળખીએ છીએ. So 1 Lugan unit equals to 1 liter per minute per meter of test length at a pressure of
10 bars because મારે અહીંયા permeability ટેસ્ટ કરવાનો છે પ્રેશર સાથે because હું ગ્રાઉટિંગ વખતે પ્રેશર અપ્લાય કરું છું એટલા માટે અહીંયા આગળ પ્રેશરનું પણ કન્સિડરેશન કરવામાં આવેલું છે 1 મીટરની ટેસ્ટ લેન્થ હોય એમાં 1 લિટર પર મિનિટની વેલોસિટી કન્સિડર કરીએ છીએ અને પ્રેશર કન્સિડર કરીએ છીએ, that is 10 bar. હવે જ્યારે ડેમ બોડી ઉપર જ્યારે કન્સિડરેશન કરવામાં આવે છે અબાઉટ ધી ગ્રાઉટિંગ મેથડ્સ, look over the locations. ગ્રાઉટ કટિંગ કયા કયા લોકેશન્સ ઉપર ક્યાંથી ક્યાં સુધી હોય છે, બ્લેન્કેટ ગ્રાઉટિંગ ક્યાંથી ક્યાં સુધી હોય છે અને સ્ટીચ ગ્રાઉટિંગ ક્યાંથી ક્યાં સુધી હોય છે. This is your dam alignment or dam center line. You can see the differences here. You can see the differences here. Any rock formation એનામાં તમને ડિફરન્સ દેખાશે, or clearly difference દેખાશે on the basis of color, on the basis of level itself.